ou não lá ir? Diz-me com sinceridade, gostaste ou não lá ir? Diz-me com sinceridade. Na hora que de lá parti, eu já sentia saudade. Na hora que de lá parti, eu já sentia saudade. Do fundo do coração, digo-te a verdade verdadeira. Do fundo do coração, digo-te a verdade verdadeira. Amigo, aperta a minha mão, sentindo da mesma maneira. Amigo, aperta a minha mão, sentindo da mesma maneira. Igualmente e com razão.
Não há gente como a gente, honesta e hospitaleira, desde o nosso continente aos Açores e à Madeira. Não há gente como a gente, e quando a gente se abraça, nessa hora até sente orgulho da nossa raça. Não há gente como a gente, honesta e hospitaleira, desde o nosso continente aos Açores e à Madeira. Não há gente como a gente, e quando a gente se abraça, nessa hora até sente orgulho da nossa raça. Não há gente como a gente, não há gente como a gente, não há gente como a gente, não há gente como a gente. Chegou o verão e o nosso português vai fazer serão, dançando outra vez. Vira o bailinho, ou canta o seu fado, cantem sozinhos, ou cantem acompanhados. Dança corridinho, salta com alegria, bebe um copo de vinho ou uma cerveja fria. Uma sardinha assada, como no seu país. Não falta mais nada para o fazer feliz. Festa na igreja do Espírito Santo, ou qualquer festa que seja, o português gosta tanto. Faz lembrar a aldeia com a banda a marchar, a rua fica cheia, a procissão vai passar. Lá se encontra um amigo ou um familiar, fala-se do tempo antigo ou do que se está a passar. Tudo é deslumbrante, tudo isto é normal, e assim anda o imigrante fora do seu Portugal.
Quanto feliz me sinto quando aí vou, e no regresso tempo passo a agradecer-te o tempo belo que a viagem terminou. Nem mesmo as 5.000 milhas que nos separam, nem as 10 horas na viagem de avião são um obstáculo para os que te visitaram e aí deixaram pedaços do coração. Meu arco-íris de Atlântica ilhas, 9 belezas que Deus fez surgir do mar. Que encantadoras são as tuas maravilhas, de colorido para o mundo delirar. Por isso és para o turismo apaixonante, com tal beleza quem te poderá ignorar. Acolhedoras sois para cada imigrante, que ao deixar-te já pensa em regressar. Com tal beleza quem te poderá ignorar. Acolhedoras sois para cada imigrante, que ao deixar-te já pensa em regressar. Cai a neve e o calor continua, no português que se fala em cada esquina, no povo que passeia na rua, na exposição de uma vitrina. Amabilidade em cada recepção é uma paixão que a gente abraça. A honestidade em cada coração é o orgulho da nossa raça.
ao City Hall para mais 10 de junho. E vamos fazer um bocadinho de pressa agora porque está na hora do meeting e eles quiserem para voltar aqui connosco. O Dimas vai dizer 2 ou 3 palavras e vamos apresentar o meio da cidade. Today, always on the 10th of June, we raise the Portuguese flag. We raise our flag at City Hall of the city of Lowell, the city that we call home. Welcome to each and every one of you. I'd like to welcome the mayor of the city of Lowell and also a lot of the city councilors are here present. Let me mention their names quickly. Councilor Bellinger, Councilor Rook, Councilor Lay, Councilor Samaras, Councilor Milanazzo, and the Portuguese councilor, Miss Yazarita Mercier. Also welcome to all the Portuguese American organizations here present. Welcome to all the children. And now it's with great pleasure that I introduce to you the Honorable Rodney Elliott, Mayor of the City of Lowell. Boa noche. On behalf of the City Council, he wants to recognize all my fellow colleagues on the City Council. I want to welcome you here for Portuguese Heritage Day. It's an honor, it's a privilege, it's a pleasure to be with you, to celebrate this day, to walk down Central Street with all the beautiful colors, young ladies holding the banners, Portuguese American veterans. Let me also thank the Holy Ghost Society, Holy Trinity, Portuguese American veterans, the St. John's Feast Committee. Let's also recognize the Portuguese American Road Riders for joining us here today. And of course, how could we not forget? We saved the best for last. Let's give a round of applause for the Holy Ghost Band. You had people come together to commemorate Portuguese Heritage Day, one of the many nationalities and national days that we recognize in the city of Lowell. Portugal Day is a national holiday in regards to the death of icon Luís de Camões on June 10th, 1580. Portugal's history and achievements, they're considered one of the finest and most important works in Portuguese literature. And since his death, since his date of birth is not known, we celebrate Portuguese Heritage National Day on June 10th. The Portuguese Civic Center, Portuguese American Center, founded in November 15th, 1954, in an effort to spread Portuguese heritage through soccer, through cultural events, through social events. And today, Lowell's community is made up of so many immigrants from the Azores, Madeira, and the mainland Portuguese, going as far back as 4 generations. We're proud to have the Portuguese American Center and the Portuguese Civic League to help our community continue those generations, generation after generation. So we thank you. We're proud to be here. We're proud to have you. Please give yourselves a round of applause for continuing the culture and heritage of the Portuguese people. As we raise the Portuguese flag today, it's interesting. I like to talk about the flags and the significance. There are 2 colors that are present. The red stripe represents the Portuguese Revolution of 1910. The green represents hope. The white shield consists of 5 blue shields with 5 white dots. The blue shield represents the first king of Portugal, Alfonso Henriques I, whose victory over 5 Moorish kings and divine assistance he received to do so, represented by the 5 dots, which symbolize the 5 wounds of Christ. A cross is a shield arranged across. The shield represents Christianity. The red border, featuring 7 castles, symbolizes the extension of the Portuguese territory to include Algarve. Behind the arms, there is a navigational instrument, an armillary spear. It celebrates Prince Henry, the navigator, who initiated the maritime exploration that led to Portugal's one-time empire. On behalf of my colleagues in government, it's a privilege to offer this proclamation to you on this day.
the City of Lowell, the Commonwealth of Massachusetts. By myself, Rodney M. Elliott, on behalf of all of my colleagues in government, a proclamation. Whereas the month of June is a time to celebrate the rich contributions of the members of the Portuguese community who have made it to the City of Lowell culturally, politically, socially, and economically. Today, we celebrate Portuguese Heritage Day, and whereas Portugal Day commemorates the death of Louis de Camões, best known for writing the Luísas, the Portuguese national epic poem celebrating the brave Portuguese explorers of the 16th century. And whereas Massachusetts is home to one of the largest Portuguese American communities in the United States. Today, we in the City of Lowell join our friends in the Portuguese community and Portuguese-speaking communities worldwide in commemorating Portuguese Heritage Day. Now, therefore, I, Rodney M. Elliott, Mayor of the City of Lowell, Massachusetts, do hereby proclaim today, June 10th, Portugal Day in the City of Lowell, and encourage all citizens to join in this celebration given this 10th day of June on behalf of all of my colleagues in government here in the City of Lowell. Congratulations and happy Portuguese Day to all. Uma pessoa, e este ano a gente vai entregar ao Sr. Jim Spinola. As we all are aware, every year the proclamation that is given to us this day, usually the organizers select someone in the community to keep it as a souvenir, and there's also as a recognition for the work they've done in our community. This year's selection falls on a gentleman that has been an example. It's been the anchor holding the ship together. He's doing a lot of good work. He's leading by example, and it's great that he's getting this recognition, and would be also great that a lot more people would follow his example in trying to do the best for any and all Portuguese American organizations. Ladies and gentlemen, Sr. Jim Spinola. Jim Spinola. Boa tarde. So thank you so much. It's for me a pleasure and an honor to be here. It's the first time that I am in this ceremony. All across this month of June, that is being proclaimed also by the governor of the state, Devil Patrick, as the Portuguese Heritage Month in Massachusetts. I have been proud to see in very different places and all around the state many of these ceremonies where the Portuguese heritage, our traditions, our values, and especially the Luso-American community and the people of Portuguese descendants really proud of themselves, show within the society, American society, they are insert, they show a little bit of their roots and their values and their traditions. Special here in Lowell, I have also been here quite often. It's always a pleasure, and I would like also to make the public recognition of the mayor here present and all the government about of course you know better than me, the very hard work and the incredible job that all the people of Portuguese origin here for a long time they do and they achieve. So today is the day of Portugal. As you point out very well, is the day of our major poet of the 16th century who wrote the Lusíadas. So is also the day of the Portuguese communities. So it's your day, and also in honor of our language and Camões, if you allow me, just very briefly in Portuguese, which is the second most speaking language in Massachusetts, Portugal,
por todo o trabalho que os portugueses da diáspora, e nomeadamente nesta região da Nova Inglaterra e hoje muito especificamente aqui em Lowell, fazem pelo nosso país. Portugal são os portugueses sois vós, somos nós, e queria dar aqui o público testemunho desse reconhecimento. All that Portuguese time, never on time. Oh my goodness. Oh my goodness. I'm so honored. Telas. Boa tarde a todos. Olha, ele diz que ficou atrapalhado porque não escreveu nada. Eu nem sabia disto, portanto para mim ainda pior. Mas eu quero agradecer a todos. Isto é uma honra. Eu fico até sem saber como agradecer ou encontrar palavras para agradecer. Todos vós me conhecem, ou se não me conhecem, eu sou ali e tenho orgulho de ser portuguesa, tenho orgulho de fazer parte de todos vós. Viva Portugal, viva Luís de Camões. Muito obrigada. Thank you. Also, we have the Prince of the Holy Trinity Feast, Bryce Teixeira, 5 years old, and the Princess Olivia Mello, 6 years old. We also have all the Lowell politicians here, most of them. There's only one organization that's been missing. No, I will not make a speech today because this is the beginning of the Troika for me. It's going to be a long few days of the rest of my life, a long tough years ahead of me, the Troika. But if there's anyone here from Madeira, any other from any Portuguese, I know there's a lot of Portuguese. 6 years and 85 days of governance. A Ilha da Madeira, o Dr. Alberto Jardim, hoje faz 36 anos, 85 dias de governação. Um dia mais para o Dr. Oliveira Salazar. O Dr. Oliveira Salazar serviu 36 anos e 84 dias. O Dr. Alberto Jardim hoje tem um dia a mais que ele e inxalá que tenha muitos mais. Ele diz que o Salazar era ditador e ele foi eleito pela democracia, mas também na democracia há muita ditadura. Podem ler isto no Diário de Notícias de Lisboa hoje. And that's all I have to say. We're going to proceed with the raising of the flag, the national anthem. Thank you all very much. Viva Portugal, não se esqueça, Mundial! Oh, also for the younger kids, Paul just called my attention to it, that 5 years ago, to this date, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz dos teus igrejos avós, que há de guiar-te à vitória. As armas sobre a terra, sobre o mar. As armas pela pátria lutar, contra os canhões marchar. Muito obrigada! By the dawn's early light, once so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight
so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, give proof to the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Thank you. May God bless the USA. Thank you. All the Portuguese American organizations of the City of Lowell, Portuguese American Center, Portuguese American Civic League, Holy Ghost Society, Holy Trinity, Holy Ghost Band, Portuguese Veterans, veteranos, ex-combatentes do ultramar português, as motos portuguesas, convidam todos os presentes a irem a todos os. Please go to the Blues, Portuguese American Center. Please go to the Portuguese American Center. All these organizations together, they put together some sandwiches, there's refreshments for everybody. Everyone was welcome. Viva o Dia de Portugal! Viva! Portugal vai ao Mundial, vai ao segundo lugar. Tá? Vai ser campeão. Obrigado a todos. Thank you very much. Until next year. É mesmo isto que eu gosto, é mesmo isto que eu quero. Cantar para o nosso povo é o meu desejo sincero. Ver toda a gente a dançar e a sorrir com alegria. Ver o meu povo a cantar, tal como cantam um dia. Chegou o fim de semana, há um cheiro a festa no ar. Há gente por toda a banda com vontade de festejar. Seja lá de festa for, toda a gente comparece. O português trabalhador em grande força aparece. Sexta, sábado e domingo, Portugal está presente em qualquer canto do mundo. Há festa para a nossa gente, jovens com orgulho e firmeza, velhos não ficam atrás. Há música portuguesa, fala-se de amor e paz. Chegou o fim de semana,